And namaste everyone, this is Srijana Tamrakar. I'm currently working as the science instructor at Little Flower School Narangat, as well as I'm also working as a program presenter in customized television. So today I'm going to show you how to make a hand sanitizer easily at home with the home ingredients. Okay, so let me tell this in Nepali also. हामी यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लकडाउनमा बसेको पनि लगभग 1 मन्थ हुन लागिसक्यो. सो हामी बाहिर गएर ह्यान्ड स्यानिटाइजर किन्नको लागि आई थिंक इट्स इम्पोसिबल. अलिकति बढी नै कडा भइरहेको छ अहिले झन्. सुरक्षा पनि सेक्युरिटी पनि निकै नै स्ट्रिक्ट गरिएको छ. सो इट्स बेटर टु स्टे होम. घरमै बसेर चाहिँ हामीले ह्यान्ड स्यानिटाइजर र त्यस्तै अरु के क्रिएटिभ आइडियाजहरु तपाईले लिएर आउन सक्नुहुन्छ. त्यो कामहरु गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुनेछ. सो यो लकडाउनको टाइम पछि फेरि आउने छैन. सो म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु होला. र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई ह्यान्ड स्यानिटाइजर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु. सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा रबिङ अल्कोहल लिएको छु. यो रबिङ अल्कोहल चाहिँ मैले खास कस्मेटिक प्रोडक्टको लागि लिएको थिएँ. एक्चुअलमा रबिङ अल्कोहलको धेरै युजहरु हुन्छ. यसलाई चाहिँ जुन कम्प्याक्ट पाउडर चाहिँ फुट्यो भने चाहिँ यसमा मजाले रबिङ अल्कोहल राख्दाखेरि चाहिँ यसले मजाले त्यसलाई फेरि सेटल गर्छ. सो त्यसको लागि लिइरहेको थिएँ, तर आज अर्कै कामको लागि युज भएको छ. सो दिस वान इज रबिङ अल्कोहल र यो चाहिँ यसलाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पनि भनिन्छ, जुनमा चाहिँ ओभर 75% देखि लिएर 99% सम्मको अल्कोहल कन्टेन्ट भयो भने चाहिँ यसले राम्रो काम गर्छ एज अ ब्याक्टेरियोसाइडल. र यसले यसरी काम गरिरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट प्रोपर्टी हुन्छ यसमा. त्यस्तै गरी मसँग अर्को रहेको छ एसेन्शियल ओइल रहेको छ. स्पेशली यसमा चाहिँ टी ट्री ओइल चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, तर मसँग टी ट्री ओइल छैन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यो एसेन्शियल ओइल राखेँ. यो चाहिँ फ्रेसलीको चाहिँ एसेन्शियल ओइल छ, जसमा चाहिँ भिटामिन ई र भिटामिन सी चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट छ. एनदर वी हेभ इज अ एलोभेरा जेल. यो चाहिँ मेरो पतञ्जलिको चाहिँ एलोभेरा जेल हो. यो चाहिँ स्पेशली कस्मेटिक प्रोडक्टको लागि युज हुन्छ, तर आज मैले ह्यान्ड स्यानिटाइजर बनाउनको लागि पनि यो युज गर्न गइरहेको छु. नत्र तपाईहरुले चाहिँ आफैले जुन एलोभेरा हुन्छ एलोभेराबाट चाहिँ डाइरेक्ट जेल निकालेर चाहिँ डाइरेक्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ. सो यो एलोभेरा जेलमा चाहिँ इट कन्टेन्स एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिफंगल एजेन्टहरु हुन्छ. साथै यसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टहरु पनि हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो गरिरहेको हुन्छ हाम्रो हेल्थको लागि, एज वेल एज आवर स्किन अल्सो. So another is I have a empty bottle, खाली बोतल छ. यो चाहिँ स्ट्रिक्सको बोतल हो. So I'm reusing it. So यो एउटा 3R प्रिन्सिपलको एउटा पार्ट पनि रहेको छ. स्ट्रिक्सको यो बोतललाई मैले रियुज गरिरहेको छु र यसमा चाहिँ मैले यो ह्यान्ड स्यानिटाइजर चाहिँ बनाउने छु. So let's go to the video how to make a hand sanitizer. So here we have a rubbing alcohol or isopropyl alcohol. So isopropyl alcohol for making a hand sanitizer must have alcohol content over 75% or 99% of content of alcohol is best to kill the germs and disinfect the surface. Similarly, I have this aloe vera gel. This aloe vera gel is of Patanjali. So this one is another box, so I have kept it here. This was empty, so I have kept it here. This one is the aloe vera gel. Well, it has a wide function. It acts as a lotion. It also acts as a moisturizer for sunburn also. And yes, it is very essential part of this hand sanitizer. So it also has the antifungal and antibacterial as well as antioxidant also, which is very important for our skin, and also it helps to kill the germs. So this one is the essential oil that I am using today. This essential oil can be used instead of tea tree oil. Actually, this essential oil consists of lemon, lavender, rosemary, rosewood, thyme, and mixed oil. So if you don't have this essential oil, then you can also use lemon juice instead of it. And another I have is the empty bottle of Strix, so I'm gonna use this. Okay, so and yes, we must keep in the mind that 3 parts of alcohol in 1 part of aloe vera gel will help in making the hand sanitizer, best hand sanitizer to disinfect our skin as well as surface.
Okay, so we have aloe vera gel. As I have already said that 3 parts of alcohol and 1 part of aloe vera gel and 1 drop of essential oil. So I'm keeping this in directly in the empty box. So here I'm using 3 teaspoons of aloe vera gel. I'm keeping it inside. And then I'm using the isopropyl alcohol or rubbing alcohol. I'm using it 9 to 10 teaspoon of this isopropyl alcohol. As I have already said, the ratio is to be ratio of this isopropyl alcohol and the aloe vera gel needs to be 1:3. That means 1 aloe vera gel in 3 isopropyl alcohol. So this is the ratio of this. Then I'm using 2 drops of essential oil. You can also use lemon juice if you don't have such type of essential oil. Now I'm just shaking it again. So this one is the hand sanitizer, and wow, it feels great. Okay, this hand sanitizer can be stored up to 1 week, and in refrigerator you can store this up to 2 months. So like this, you can also make hand sanitizer at home and stay safe, stay prevented, and make your own sanitizer at your home like this. Thank you for watching.